Captain. Yo ni aje, uni DJ Ruff. Hii ni Sheng Bible Study on DJ Ruff TV. It's a new series tunapitia Bible in Sheng, kuanzia book of Matthew. In fact, leo tunabonga about Matthew. Matthew ni the first book in the New Testament. Kama hauna rada, New Testament iko na 27 books, so Matthew is the first book. Na ni poa tujue huu Matthew mwenyewe alikuwa nani. Tunaweza kuambia ni Matthew alikuwa jamaa mmoja mtiaji mbaya sana. Hakuwa msee mfiti, alikuwa tax collector. Na naweza compare tax collector today na tuseme kama kanjo. No disrespect to city council, but namaanisha wale wenye uvuruga watu tao. Yani hakuna mtu anatakaga mambo yao. Msee alikuwa naishi place inaitwa Capernaum kando ya Sea of Galilee, na ni kama 120 kilometers from Jerusalem. So tukiangalia Nairobi kama Jerusalem, Capernaum ni msee kama wa Embu. Na ndio to understand nini ilikuwa ina happen around hii time, lazima tuingie ka history class kidogo. Mimi nikiwa high school nilikuwa msee wa histo, so nili enjoy sana ku prepare this content. So anyway, the Roman Empire walikuwa wamecolonize the entire known world. The entire known world na maanisha place yote walikuwa na discover, walikuwa wanapata mko na tao yenu hapa, nyudu nini, haya sisi ndo tuko in charge sasa. Washae kama Roman soldiers nini, alafu inakuwa nyinyi mnafahamu do in terms of tax. So jamaa wetu Matthew, the tax collector, kazi yake ilikuwa ku make sure that ganji inaenda kwa the Roman Empire. It's the same way that the British walikuja Kenya waka colonize. Lazima wange collaborate na some people. Sijui kama guka yako alikuwa na resist ama alikuwa na collaborate. Guka yangu, tuachane na story ya guka yangu. Anyway, huyu jamaa alikuwa shaambiwa do yenye anafaa ku collect, but ma tax collector walikuwa kama wewe ni msee wa kushonea watu maakala, wewe ni fundi wa viatu, sijui wewe ni fisherman, it doesn't matter what you do. Walikuwa wanakuja wanaongeza do on top of ile do yenye unafaa kulipa. So walikuwa wanachukiwa sana juu walikuwa na kandamiza wase, walikuwa na oppress watu sana. So huyu jamaa anaitwa Matthew, hiyo ndio ilikuwa job yake. So siku moja ametulia hapo Capernaum, ame-maintain, anapiga hesabu ya wale wase wamekon. Christ akakam through, kaambia ni aje, unajisikia kunifollow tuishie hivi, nitakushow niko na form. Msee hakuamini, anashindwa yani Christ anaweza niita mimi. But you see, Christ alikuwa na kam kushow wase, mimi sijakuja for wale wana feel wako holier than thou, mimi nimekuja for the sinners. So Matthew ali open his heart. Na kuna vitu tatu tunacheki Matthew ali open. Later on he opened his house, aka welcome Christ kwa hao yake. Na ilikuwa controversial mbaya sana juu kulikuwa na prostitute wase wengi pale, na watu walikuwa wanaona hii ni company ina gani. Tutacheki hiyo story baadaye. Then Matthew ali open his hand, akaandika hii book yenye tunapitia saa hii, the book of Matthew. Nipo tujiulize, kwa nini book ni important? Kwa nini book ya Matthew ni important? Ni juu being the first book in a bridge between Old Testament na New Testament. Hii book inataja Old Testament kama 129 times. Na ni kwa nini? Ni juu Matthew alikuwa anabongesha the Jews. Ni kama wewe ni msanii Nairobi, unataka kuhit world mzima, lakini lazima uanze na wase wako. So ilikuwa addressed to the Jews. Na wase walikuwa wanajua laws za Moses, walikuwa wanataka kuzifuata mbaya. So walikuwa wanatry kuwa show huyu king mwenye na washow anaitwa Jesus Christ alikuwa prophesied in the Old Testament. So that's why inataja sana. Na pia inataja sana the kingdom of heaven. Na kingdom inamaanisha kuna king. Of course that's Jesus Christ. Hii book tunaweza i-classify in 5 major parts. The first part ni the king revealed. Hapo ndo tunacheki Christ kutoka kuzaliwa, then akachoose disciples, then akaanza job yake. From hapo tunaenda the king resisted. Tunacheki Christ akibonga na wasi wake, anawaambia manze, nimetoka kubonga na mbogi hapa, haijisikii na mimi. So wako wameshaiweka clear, lakini walikuwa wanasumbua tu, hawataki mambo ya Christ. After hiyo tunaenda sasa the king retreating. Hapa sasa noma ilikuwa noma, si noma, ngori. Kulikuwa kumeharibika. Christ akaona hapa ni noma. Imagine John the Baptist, kichwa
Alikatwa kichwa jo. Mtoi wa Herod jo aliambia budake, mimi nataka tu kichwa yao jamaa. Christ akasikia hivyo mitini, akaona hapa haiwezi, akaona huyu jamaa John the Baptist tu msee tu anakuaga tu ametulia hapo River Jordan anabatiza wase, akaona akaingia mitini. And hapo ndio alikuwa ana hangout tu na disciples, ana hangout na wale wase wanamfollow. Na ujue Christ pekee ndo alikuwa na real followers, alikuwa na multitude mbogi kama watu 5,000 wanamfuata akienda anywhere. Then after hiyo of course angekaa mitini forever, alikuwa anajua lazima accomplish purpose yake, but ni venye time haiko imefika. So time ikafika, the king rejected. Noma sasa ikakuwa wase wanataka umse adedi kabisa, and that is when Christ alicrucifiwa. But then good news inaingia wapi? The king resurrected, and that's the reason why mi na wewe tuko na hope, tuko na salvation. Na kama una believe king sahi, umefila utai kujiamini that wewe ndi unaweza peke yako anymore. If you believe you will receive, it's as simple as that. Unaingia kwa comments niambie, Raf nimeamini, tutabonga na itakuwa fresh, au sio? So make sure una comment uniambie una feel aje about the discussion. Remember ni Sheng Bible Study, sio Sheng preaching. So nataka nikishare what I've learned through the week na wewe every week. Unaingia pia kwa comment, make sure umesubscribe. Make sure usiku na watch hii video na subscribe. Anyway, big thumbs up, ring the bell, share with as many people as possible. This is Sheng Bible Study. Next tunaingia sasa pale kwa Matthew chapter 1.